ಇದು ಕನ್ನಡದ ನಲ್ಮೆಯ ಬಾನುಲಿ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬಾನುಲಿ, ನಾಡು ನಾಡಿ ಬಯಸುವಂತ ನಾಡಿನುಲಿಯ ಬಾನುಲಿ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಡಿಕೇರಿ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ನಿನ್ನೆ ಮೂಡಬಿದಿರೆಯ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿ 2022ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಬಾನುಲಿ ವರದಿ. ನಿನ್ನೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ಬುಧವಾರದಂದು ಜೈನಕಾಶಿ ಮೂಡಬಿದಿರೆಯ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿಯ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಒಂದು ವಾರದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿತು. ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಘನತೆವತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಖಂಡೇವಾಲ್, ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಗೈಡ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಶ್ರೀ ಅಹಮದ್ ಅಲ್ ಹೆಂದಾವಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ 55,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆತಿಥ್ಯದ ಗುರುತರ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ ಆಳ್ವ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಶ್ರೀ PGR ಸಿಂಧ್ಯಾ ಮುಂತಾದ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು ರೇಂಜರ್ ಲೀಡರ್ ಅಮೃತಾ ಭಟ್. ನಂತರ ಆಳ್ವಾಸ್ ಭೂದಳ, ನೌಕಾದಳ, ವಾಯುದಳ, ರೇಂಜರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೋವರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೆಂಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಸರ್ವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದವರು ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ನ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ PGR ಸಿಂಧ್ಯಾ ಅವರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ, ಅವ್ರ ಶಿಸ್ತು ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಷ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತನ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ, ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ. ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ 75th ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ದ ಆನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ji, he gave a call. He said, in all walks of life, all organization, all institution, you should celebrate this Azadi Ka Amrit Mahotsav. That was the call of the Honorable Prime Minister. In fact, that is the very reason that we are dedicating this great event for the first time, not only in the country but in the world. We are dedicating this program to Honorable Prime Minister Narendra Modi's desire, Azadi Ka Amrit Mahotsav. Ek Bharat Shrestha Bharat, one of the most beautiful programs I have been seeing with the children for the last 3 days. Not only from Karnataka, from all the 33 educational districts, from Tamil Nadu, from Assam, from Orissa, from Rajasthan, from Haryana, from Madhya Pradesh. People are there in large numbers here. I don't think any scout gathering has crossed 50,000 in the history of scouting. This is a history our young men are creating. So now we shall march forwards. All this is happening because of our Chief National Commissioner Khandelwalji's encouragement and my team, our team. Yes, I am the captain of the team. But the real captain is Dr. Mohan Alwa. He doesn't like it. He doesn't like that. I know it. But the real captain, I am a non-playing captain. ಅನಂತರ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದ ಮೂಲಕ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೌಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಧ್ವಜ,
ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಧ್ವಜ, ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಧ್ವಜ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿ ಧ್ವಜ ಹೀಗೆ 5 ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಹಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಭಾರತ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಖಂಡೇಲ್ವಾಲ್ ಆಶಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. I want to say only one thing. These kind of jamborees give us an opportunity to see what is the culture of our neighboring state, what is the culture of other states. We interact with each other. It increases bhaichara. People from overseas have also come. It is a universal brotherhood. Scouting, guiding makes the youth to lead life of service to the nation by imbibing the values that they inherit from their past through culture, through customs, through traditions. The concept of International Cultural Jamboree, visualized by Dr. Mohan Alva, opened a new avenue in creating a better world by the Scouts. In this Jamboree, sir, there is an agriculture expo, there is a scientific expo, literary, poetry, drama, all kind of cultural activities will be hosted there in next 5 days. And sir, the best part of this cultural Jamboree is this name is the Cultural Jamboree, but it has got all the elements of the National Jamboree. So I compliment Mr. PGR Sindhia to have such a amalgamation of culture and the scouting traditional jamborees. Sir, Bharat Scout and Guides National Association is highly indebted to Honorable Chief Minister of Karnataka, Honorable President of Karnataka State Bharat Scout and Guides for sanctioning us liberally a sizable grant in aid for holding this kind of cultural jamboree here in Karnataka. I am delighted to know that entire scout community across Karnataka contributed in cash and kind to make the facilities for 55,000 young people gathered here representing all states of the India and also from abroad. I am deeply moved by the affection shown by my brother Ahmad Al-Hendawi, our Secretary General of World Scout Movement. He is a moving spirit internationally. Wherever he goes, he leaves new zest of energy. We assure you that as per your vision, we will be 10 million scouts in India in next 2 years. The World Association of Girl Guides supports empowering our girls by promoting various projects with Bharat Scout and Guides. I convey my gratitude to the chair, APR Vax and her team. Thank you, ma'am. Thank you for coming. Both VOJAM and Vax have always stood by the Bharat Scout and Guides for empowering our youth, and we grow together. I acknowledge the presence of various other world leaders from scouting who are present here to express the world's solidarity for peace by making their presence here. I recognize the efforts and contribution of all our state associations who made it possible to depute their members to make this event a memorable one. Last but not the least, I wholeheartedly congratulate Shri PGR Sindhia ji, who made efforts in bringing together all agencies, volunteers, well-wishers and government to make this event a grand success. Generations of scouts have sworn the same oath, lived according to the same law. You inherit a noble tradition. You take oath for your duty towards God and towards your country, to help others and to follow scout laws. And what are those laws? Those are laws for good citizenship, courageous, thrifty, disciplined, nature lover, all those things which are required in a good citizen are inculcated in a scout by scout and guides training. So let your scouting oath guide your path. Remember your duty, honor your history, take care of people God put into your life, love and cherish your great country. You are very special people, my dear scouts and guides. You are in the lives of people. You are there whenever there is any disaster. You are there whenever there is any need. You are special to all of us. I promise you that if you live scouting adventure every single day in your life, you will never fail. You will win. You will also allow others to win. With this International Scouting and Guiding Cultural Jamboree, I urge you, you cherish your stay here. You cherish your association with each other. You cherish the history and legacy of this place. And you take a vow that Mr. Our Secretary General will organize such cultural jamborees in other countries also. Mr. PGR Sindhia has really made a mark and he has set a target which seems very difficult to be achieved. Thank you very much, sir.
ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಶ್ರೀ ಅಹಮದ್ ಅಲ್ ಹೆಂದಾವಿ. Friends, and to all of you, the most important ones tonight, the guides and scouts, how are you feeling tonight? Give me some energy. How are you feeling tonight? As you have just heard, you are about to embark in one of the most unique experiences. For the first time ever, we have an international cultural jamboree. I commend my brothers and sisters here at the Scouts and Guides in India for championing this important initiative, and gives me a great honor to be here on behalf of the World Organization of the Scout Movement, sending a message of love, of peace, of respect to all of you. Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki! I have 3 messages for you. Number 1, you are not alone. You are part of the most beautiful movement in the world. Scouts and Guides are over 70 million around the world, supporting their communities. So I want each and every one of you today to know that you are in this beautiful part of this beautiful country, but you are also members of the most amazing movement that are trying to make the world a better place. My second message, you also come from a country that in its very fabric, diversity and unity, and bringing this melting pot of different traditions, different languages, and different backgrounds. So the Cultural Jamboree in India is not just an event. Cultural Jamboree in India is everyday's life. You live it every day because you feel it every day. So when you come together to celebrate the diversity of your culture, embracing the cultures of the world around you, I want you to know that the world is looking at you. And my third message, the world needs India. India today is the most populous nation when it comes to young people. As Scouts and Guides, we have a commitment to make the world a better place. So I want to ask you all not to leave this jamboree before thinking, what can you do? What can you do in your community, in your circles, to make your community a better community? Sometimes you think the problems in the world are too big and you are too small. But remember, nobody can do everything, but everybody can do something. So before leaving here, think of that little something that you can do in your community. Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki! I thank you, and I want to ask you to enjoy this experience. You will make friends that you will keep them for life. You will learn new things, and I want to commend this beautiful part of this beautiful country for hosting all of us, for bringing us together. And to my brothers and sisters in Scouting and Guiding in India, I want to assure you that the World Organization of the Scout Movement in 173 countries stand behind you, ready to work with you. And I hope that we will be able to welcome more young people to join Scouting and Guiding in India, because more Scouts and Guides means a better world, means a better country, means that you will be able to achieve your dreams. So keep up the good spirit, make this experience a lot of joy, a lot of happiness, a lot of impact, a lot of friendship. I thank you very much. I hope to see you all soon. Thank you very much. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರು. The Bharat Scouts and Guides is a voluntary, non-political educational movement for young people, open to all without distinction of origin, race and creed. This is very important. You are here as one world. You don't find any discrimination between you. There is no discrimination of race, origin or the social status. We are all one here. We are all scouts. Between 10 and 17 age are eligible to become scout, because earlier to that we are not able to understand the spirit of scout. Above that it is very tough to mend the brain which has grown above 17 years. Scouts should be given opportunity so that they acquire the habit of doing at least one good turn every day. This is the theory, this is the most important point of the scouts. It is important that you know yourself first. It is not that you help others, but you help yourself first. So these 7 days is a very interesting time for you to be liberal, to be free, to shape yourself personality. You are in a place
where Dr. Alva has made all best efforts to be comfortable. But comfort is not the purpose why you have come here. You have come here for toughening. You have to be toughened here. Wherever you go in your life next 70 to 80 years or 100 years, you will not face any problem in staying anywhere, in any place, having any type of food, having any type of friends together. How many friends you can make in next 7 days? It's very important. I'm sure that you will not make only 2 or 3 friends like in your classroom, but you will make hundreds of friends. There are people from different areas, different culture, different background. Make friends of all those people and try to impress them from your personality and be impressed by their personality. To do my duty to God and my country, to help other people and to obey the scout law is the principle of these scouts. It's very important to know who is a scout. Scout is trustworthy. Think what is trustworthy. Trustworthy is if you are given a work, you should complete it. If you are given a chance to perform, you have to perform it with all the trust laid in you. So a scout is loyal. A scout is a friend to all and brother to every other scout. It's very important. Now you are all parasparopagraho. We should honor others and also we should get respect from others. A scout is courteous. You are all courteous. I don't feel that there is such a huge ocean of students here, children here. You are so quiet, so courteous. A scout is a friend to animals and loves nature. See, this is very important. And a scout is disciplined and helps protect public property. A scout is courageous and thrifty. And a scout is pure in thought and word and deed. This is very important. We should be pure in our thought, word and deed. Manovakaya. We should be pure in heart, we should be pure in our words and our action. So what is the motto of scouts? It is to be prepared. Prepared to what? The nation is calling you, nation is waiting for you. Children, be sure that in another 10 years you will be very youths of this country and the country is awaiting your presence in the growth and development of the country. Now under Dr. Narendra Modi's administration, we all feel proud of our country and I could feel the Bharat Mata ki Jai when it was said, the way you responded to that. And in the next coming years, we should all feel proud that our country is great. We are the greatest citizens of the world and we have so much of a future in our actions. The wise discipline themselves and the unwise discipline others. This is very important. You always think of disciplining others. No. You think of disciplining yourself and be wise discipline. Don't worry about others' discipline. Don't say he is wrong, he is not cooperating, he is not doing that, he is not doing. Say what I can, what I have transformed myself. So you are transformed children now. When you were here, you came as a Jamburi to stay here and have all the benefits of it. But when you go back, you are not the old students who had come home. Your parents should feel that you are changed. Your teacher should feel that this boy, this girl has changed. And they should feel that there's tremendous transformation that has happened in you. I expect this transformation in you and in the next coming years, think of your nation first, our society first, our community first, our language first, and we are only secondary to all other realistic growth of our nation. I wish that your stay is useful to you, useful to your institution, useful to your schools, useful to your family. I once again congratulate for all the organization that has happened here. Dr. Alva has left no efforts unturned here and I wish him all the best. I feel that there is a international Scouts and Guides leaders present here and I am sure that they will appreciate the faith you have in them and the national spirit you have. Bharat Mata ki! Bharat Mata ki! Bharat Mata ki! So may Shri Manjunath Swami bless you. Have a glorious future. Once again, thanking Honorable Governor, I conclude my speech. ಅನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ हार्दिक अभिनंदनेಗಳು यह जानकर खुशी हो रही है कि स्काउट और गाइड के इतिहास में पहली बार विश्व स्तरीय भारत स्काउट और गाइड कर्नाटक द्वारा कर्नाटक सरकार एवं अल्वास इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल फाउंडेशन के सहयोग से स्काउट और गाइड का अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक जमूरी का आयोजन आज से प्रारंभ होकर के 27 दिसंबर तक चलेगा। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से अल्वास कैंपस मूड बिदिरे में यह आयोजन 7 दिन चलेगा और सफलता प्राप्त करेगा। मुझे अवगत कराया गया है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्य एवं देश के
अन्य राज्यों से लगभग 50,000 स्काउट, गाइड, रोवर्स, रेंजर्स, छात्र और यूनिट लीडर एवं 10,000 शिक्षकों के साथ साथ अन्य देशों के प्रतिभागी भी भाग ले रहे हैं। अभी आपने और हमने जॉर्डन से पधारे हुए महानुभाव का जोरदार और अच्छा भाषण सुना और ये कहा कि विश्व के देश भारत की ओर देख रहे हैं, भारत को अच्छा मान रहे हैं और वो चाहते हैं कि भारत दुनिया में अपना नाम रोशन करें। इस 7 दिवसीय समारोह में अनेकों कलाकारों द्वारा देश एवं प्रदेश की समृद्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ कृषि मेले का आयोजन होगा, विज्ञान मेला होगा, पुस्तक मेला होगा, फूड मेला होगा, शिल्प मेला आदि मेलों का आयोजन किया जाएगा। आप और हम सब मेलों का महत्व समझते हैं। एक दूसरे से मिलने का समय मिलता है, एक दूसरे को देख करके उनकी रहन सहन की स्थिति और पहनावे से हमको जानकारी मिलती है। इन सब योजनाओं का आप लाभ लें। स्काउट और गाइड लॉर्ड बेडेन पावेल द्वारा शुरू किया गया सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है, जो 1 अगस्त 1907 को ब्राउन सी टापू पर 20 बच्चों के साथ शुरू होकर के आज 216 देशों में विस्तारित होकर के काम कर रहा है। राज्य में स्काउट और गाइड की गतिविधियां तेज गति से बढ़ रही है। विगत वर्षों में 6,50,000 से अधिक स्वयंसेवक तैयार हुए हैं, जिन्होंने कमांडेबल उपलब्धियां हासिल की है। इसके लिए मैं कर्नाटक स्काउट एंड गाइड के अधिकारियों को और समस्त महानुभावों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को एक आह्वान किया है, पहले भी किया, खेलो इंडिया, फिट इंडिया। अभी कल परसों ही उन्होंने संसद में सांसदों का मार्गदर्शन करते हुए कहा है कि प्रत्येक सांसद अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के खेलकूद गतिविधियां आयोजित करें और विशेषकर भारतीय खेल कबड्डी को प्राथमिकता देने का काम करें। आप इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके प्रयास करें। भारत युवाओं का देश है। युवा वर्ग देश का भविष्य होने के साथ साथ देश के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत देश दुनिया में एकता की सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने के लिए वसुदेव कुटुंबकम की सोच एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना के साथ काम कर रहा है और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। और मैं ये महसूस करता हूँ कि भारत स्काउट एंड गाइड इसी मार्ग पर प्रारंभ से चल रहा है और आगे भी बढ़ेगा। ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಹಾಗೂ ಸ್ಕೌಟ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕವರ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ ಆಳ್ವಾ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಗೈದರು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ, ಪ್ರಾಂತೀಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ದಾರೆ ಎರೆದು ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸದೃಢನಾಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಂತಹ ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಗಣತವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಗಣತವೆತ್ತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿದವರು ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವ ಪದ್ಮ ವಿಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಕೌಟ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಗಂಡೆಲ್ವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ವಂದನೆಗಳು. ಜಾಂಬೂರಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ಸರ್ವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಾದಂಥ PGR ಸಿಂಧ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ತಿರುವವರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು
ಶ್ರೀ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರವರು. ಅವರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿದ್ದದ್ದು ನನ್ನದೇ ಸಹೃದಯ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾದಂತಹ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ರವರು. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತಹ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ರವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ರವರು ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅನಂತರ ನಡೆದ 125ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಂಡಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿತು. 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸ್ಕೌಟ್ ಹಾಗೂ ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಂಬೂರಿ ಕೃಷಿ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಪುಸ್ತಕ, ಕಲೆ, ಆಹಾರೋತ್ಸವ ಮೇಳಗಳು, 5 ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಮನ ತಣಿಸಲಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮೂಡಬಿದಿರೆಯ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿ 2022ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಬಾನುಲಿ ವರದಿ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಪಿಎಸ್, ದೇವು ಹನಿಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಲತೀಶ್ ಪಾಲ್ದಾನೆ. ಸಹಕಾರ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಕುಲಶೇಖರ. ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಮೂಡಬಿದಿರೆ. ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಂಬೂರಿ 2022 ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ರಿಂದ 27ರವರೆಗೆ ಮೂಡಬಿದಿರೆಯ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ 5 ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಕೃಷಿ ಸಿರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮೇಳ, ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳ, ಕಲಾ ಮೇಳ, ಆಹಾರೋತ್ಸವ ಮೇಳ, 1000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳು. ದಿನವೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊಂಬೆಯಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ. ಬನ್ನಿ, ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ, ಆನಂದಿಸಿ.